Hello, friends. Welcome to our new episode of 5 Minutes Malayalam SEO Show with your host Vipin Nayar, founder of Aviv Digital, a digital marketing institute in Kerala. So let's start today's session. So today's topic is schema. So എന്താണ് സ്കീമ? Especially if I talk in technical words, ഞാൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ basically schema is a markup code ആണ്, which is like very special markup code which tells web robots. So the search engine robots ആവാം, like ഗൂഗിളിൻ്റെ robots ആവാം, ബിങ്ങിൻ്റെ robots ആവാം, about your page, like ആ പേജ് എന്താണ്, so that they don't require to use their machine learning to understand your page. So ഇപ്പം നമ്മുടെ പേജസിനകത്ത് സ്കീമ ഉണ്ടെങ്കിൽ it's very helpful for for these search engines robots to understand what is that actually page about. So അതുകൊണ്ടാണ് confusions will be avoided, and they love that thing, like exactly അവർക്ക് വേറെ സിസ്റ്റംസ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ പേജ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ഗിവ്സ് ലൈക്ക് എ പർട്ടിക്കുലർ, ഇപ്പം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗൂഗിളിൻ്റെ ടോപ്പ് ഫസ്റ്റ് പേജിനകത്ത് റിസൾട്ട്സിനകത്ത് ഒരുപാട് സ്കീമാസ് ആണ് ഇപ്പോൾ റിസൾട്ടിനകത്ത് വരുന്നത് തന്നെ. സോ വെൻ സ്കീമാസ് ആർ കമ്മിങ് വിത്ത് യുവർ റിസൾട്ട്സ്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതെന്താ CTR ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും. CTR ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് എത്ര ക്ലിക്സ് കിട്ടി ഓൺ എത്ര ഇംപ്രഷനിൽ. സോ ക്ലിക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇംപ്രഷൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു CTR. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, സോ നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനകത്ത് ഇപ്പം നമ്മുടെ സ്റ്റാർ റിവ്യൂസ് വരാൻ തുടങ്ങി, അല്ലെ പിന്നെ FAQs വരാൻ തുടങ്ങി, സോ അല്ലെ പിന്നെ നമ്മുടെ കണ്ടന്റ് ഒരു സെക്ഷൻ സർവീസ് സ്നിപ്പെറ്റിനകത്ത് വരാൻ തുടങ്ങി. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്, ലൈക്ക് പീപ്പിൾ വിൽ ക്ലിക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്. സോ വെൻ ദേ ക്ലിക്ക്, ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി CTR വിൽ ഇൻക്രീസ്, ബിക്കോസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി എക്സ്ട്രാ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യും on that particular section. So this become very important to use schema in your content. So ഇപ്പോഴും ഒരുപാട് വെബ്സൈറ്റ്സ് ഉണ്ട്, I have seen like they don't use schema because schema is not very complicated, it's very simple to use. So but people don't understand that important of it. ലൈക്ക് നോർമലി നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പം ഒരുപാട് പേര് പറയും ഞാൻ SEO ചെയ്യുന്നതാണ്, SEO അവരെ ചോദിച്ചാൽ എന്താ SEO ചെയ്യാറ്, നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്, ഈവൻ സം പീപ്പിൾ സേസ് ദാറ്റ് മെറ്റാ കീവേഡ്സ് കൊടുക്കാറുണ്ട്. സോ ദേ ഡോണ്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ദ advancement of this particular SEO has gone further that. So they need to use these things in their content. It's very important, you should not avoid, and it's very simple, like it's very complicated or like you can't do it. So even basically if you don't use schema, still Google try to find a result which they can show as a rich snippet from your content. So even though some FAQs they are taking it from your content, but adinathu ningade content inde importance is very important. If your content is good, they can take it without even schema also. I have seen such results also where our schema use cheyidittu illa, but they are picking that FAQ questions, all those things. So you like first thing, there is a tool called you can just go schema checker by Google. So നിങ്ങൾക്ക് schema markup check ചെയ്യാൻ പറ്റും, like whatever the sites, which are the sites are using schema, what kind of schema they are using, അങ്ങനത്തെ സെക്ഷൻസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. സോ you just go to Google, search for like Google schema checker, അങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്താൽ തന്നെ you will get option of this particular tool by Google where you can analyze the snippets, schema snippets they are using. Now let's come to like how to add schema on your website. So there are basically 3 steps now to divide here. First, some themes or plugins already exist ചെയ്യും, like some themes ഇപ്പം നിങ്ങൾ തീം യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ, തീം ബേസ്ഡ് വെബ്സൈറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അതിനകത്ത് കാണും. അല്ലെ പിന്നെ സം പ്ലഗിൻസ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ റാങ്ക് മാത്ത് ആയി, SEO Yoast ആയി, ഇതിനകത്തുള്ള സ്കീമ ഇൻബിൽട്ട് ആണ്. So if you are using these things, so automatically you are using schema. Okay, then there are specific plugin for itself, like ഇത് മാത്രം യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്ലഗിൻസ് ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി WordPressന് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ WordPressനകത്ത് പ്ലഗിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്, like schema, WP schema pro, WP schema structured data pro. These are the 3 one which I like recommend to using. So these are the good one, and you can get their free version is also there, their paid version is also there. Obviously paid version comes with the more option, but I like to use rank math because in pro version അത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ഓപ്ഷൻസ് കിട്ടും, കൂടുതൽ schema add ചെയ്യാൻ. So if I'm using one tool which gives everything, that's good to me, like, so that's why I prefer to go for rank math pro version.
third option is manually. So if you like ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ WordPress സൈറ്റ് അല്ല യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, HTML സൈറ്റ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലുള്ള സൈറ്റ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ഗോ ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് മാനുവലി. സോ മാനുവലി ആണെങ്കിൽ കോഡ് എവിടെ ഇടേണ്ട, ഹെഡറിനകത്താണ് കോഡ് ഇടേണ്ടത്. യു ജസ്റ്റ് നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ദിസ് കോഡ് ആൻഡ് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു ഹെഡറിനകത്ത്. So that's the option you can pick from here. That's the one thing you can use. Then comes now how to use that. So എന്താണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് നമുക്ക് സംശയം വരും. വാട്ട് സ്കീമ യു ഷുഡ് യൂസ്. സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് യു നീഡ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് എന്ത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്കീമയാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കണ്ടന്റിനകത്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ലൈക്ക് യു ഹാവ് സീൻ ലൈക്ക് നിങ്ങളൊരു കീവേഡ് സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ സ്നിപ്പെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ആ റിസൾട്ടിനകത്ത് സ്നിപ്പെറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് ദാറ്റ് റിസൾട്ട്. സോ ആ കോമ്പറ്റീറ്ററിൻ്റെ സൈറ്റ് എടുക്കുക, നമ്മുടെ സ്കീമ ചെക്കർ ടൂളിനെ പറ്റി നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പേ സംസാരിച്ചായിരുന്നു, ആ ടൂളിനകത്തോട്ട് കൊണ്ടുപോയി ഇടുക ആൻഡ് ട്രൈ ടു ഫൈൻഡ് ഓൾ ദ കാറ്റഗറീസ് വാട്ട് ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് and replicate those categories. kannu moodittu vere onnum cheyanda, just copy and paste all the categories what they are using and replicate with your content. So that is the one thing you need to do. What are the schema they are using, and then the schema are use cheyana, everything you just replicate on your content. And mostly these snippet results comes when you rank on the first page. So you need to understand that, look for those pages which is you are already ranking on the first page, then only this particular section work. So that is the hack. You just go to your competitor results and check all the category, whatever the category or rank in, just copy them and update in your website, okay, in your segment. So that is the section. Even though once you find this category, there's a tool called you just go and search for the JSONLD schema generator, allepine schema markup generator nu manje tools ningal just google nathu search cheyda madi. So one is like from schemaapp.com, avade tools undu, JSONLD schema generator. Then there is a technicalseo.com, avade tool undu schema markup generator. You just search for the schema markup generator, allepine JSONLD schema generator, you will get this particular tool. So now you use this tool to create your markup language. So ningade code generate cheyan nokka and then copy this code to your header section of that particular page. So if നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല like how to do that, you can just go back to your developer and ask them to create a section for this code on your all pages. So whenever you wanted to add something, you can add that code in that particular section. So that's the way how you can use this particular thing. And you can even though there is a plugin in GitHub, I have seen like you can just go and look for the schema custom field. That particular plugin help you to add a custom field in your WordPress, so where you can go and put that schema. And even if you are using these rank math kind of plugins, they automatically come up with the schema section. So these are the things what you can use for the schema, and look for the what are the schema your computer is using. Just replicate them and you will see the result with this schema. So hope you got some idea about schema and find some value how to do that. So thank you friends listening to our new episode. If you enjoyed, please rate and review us at Spotify. That will help us to reach more audience like you. Also share this episode with your friends and family who need to listen this. If you have any questions, DM me on Instagram @Vipin Nayar, VIPINNAYAR Nayar, or call up WhatsApp or message me on 8156998844. Love to help you. See you then in next episode. Till then, bye bye, take care.